Hey guys, welcome to my kitchen and welcome back to my kitchen if you're a regular. Today we're going to be making a delicious dish, and this dish goes by a few names. But before we start, hit the subscribe button so you won't miss out on any recipes. This dish is called canoa, which means canoe in English, and sometimes it's called canoita or plátanos relleno. Hola mis cariños, bienvenido a mi cocina. Hoy les traigo una receta muy rica y muy facilita para hacer. Pero antes de empezar, haz un clic en el botón de suscripción para que no pierdas ningún video. Esta receta tiene muchos nombres, pero a veces se llama canoas. For the ingredients, I'm using 1 pound of ground turkey, 4 ripened plantains, half a cup of mozzarella cheese, half of a green pepper and red pepper, parsley, 1 bay leaf, 1 small onion, 3 garlic cloves, some olives, 8 ounces of tomato sauce. I'm using some salt, homemade sazon completa, homemade sazon, and off camera, I'm using half a cup of red wine. Para esta receta, usando 1 libra de pavo molido, 4 plátanos maduros, media taza de queso mozzarella, medio pimiento verde y rojo picado, perejil, 1 hojita de laurel, 1 cebollita, 3 dientes de ajo picado, aceitunas, 8 onzas de salsa de tomate, media taza de vino tinto, sal, sazón completa y aceite. We're going to start off by sauteing our peppers. Ok, primero vamos a hacer nuestro sofrito. Salteamos los pimientos, cebolla y ajo. We're going to add in our onion. Next, we're going to add in our bay leaf and our parsley. Ok, le puse pimiento, cebolla, 1 hojita de laurel, perejil. Siguiente, le voy a echar ajo picadito. Next, I'm going to add in my ground turkey. Le voy a echar pavo molido. Next, I'm going to add in my dry seasoning, tomato sauce, and red wine. Le voy a echar condimento seco, salsa de tomate y vino tinto. So we're now going to add our tomato sauce. This is a really quick recipe to make, and it's really delicious. So if you're looking for a recipe that you want to try for the first time, this is a definite must try. Si buscas una receta rapidita, bueno, deberías hacer esta. So now we're going to throw in our olives. Le voy a echar nuestro aceitunas. Now I'm adding 1 teaspoon of sugar to remove the acidity from the tomato sauce. Ahora le voy a echar una cucharadita de azúcar para eliminar la acidez de salsa de tomate. Mientras tanto, quítate la cáscara de los plátanos. So now we're going to remove the ends of the plantains, and we're going to remove the peeling from the plantain. So now we're going to fry our plantains on both sides until they are golden brown. Ok, vamos a freír los plátanos hasta que dorado. This should take no more than 10 minutes to fry if your oil is hot. Ok, ahora vamos a voltear los plátanos al otro lado. So now we're going to remove them, they're ready, and we're going to drain them on a paper towel. Ok, vamos a sacarlo del sartén y póngalo en el papel absorbente. Next, you're going to need a baking dish for this next step. Ok, vamos a hacer una línea con un cuchillo para que llenar los plátanos con picadillo. Now you want to use a spoon to open up the plantains just a little bit more, so a little wider, so you can add the picadillo inside. Para abrir los plátanos un poquito más, usa una cucharadita para facilitar este paso. So I'm going to add a little cheese to the top, but if you prefer to add more cheese, you can. Tonight I'm making this dish for my mom, so I can't add too much cheese. Okay, estoy añadiendo un poquito de queso, pero si puede usar un poquito más, dale. Esta noche no puedo añadir demasiado queso porque esto es para mi madre. Now we're going to bake this at 350 degrees for 20 minutes. Ok, vamos a hornearlo por 20 minutos a 350 grados. Wow, look at how delicious they came out. Miren cómo quedaron.
super bonitos. Well, guys, that's all for now. If you like this video, please give it a thumbs up and follow me on Facebook and my Facebook group, Lolita's Cuban Kitchen, also on Instagram and TikTok. Thanks for watching. Bye-bye. Bueno, mis cariños, es hora para ayudarme. Si te gusta este video, dale un like, suscríbete a mi canal y sígueme en Facebook, Instagram y TikTok. Gracias por verme. Bye-bye.